Should I do my LS early? I want to check my system. Hello, Trixibilia. Hello, the warrior. Hello, Life In's plug. Hello, Winsel. So, Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girato, delle belle trovando a riposo, oggi setto a tuo giro d'amor. Delle belle trovando a riposo, oggi setto a tuo giro d'amor. Fra guerrieri può far bacco, Grando stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, uso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più frai quei penachini, non più frai quel cappello, non più frai quella chioma, non più frai quell'aria brillante, non più frai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girato, delle belle tramando a riposo, Narcisetto ad un giro d'amor, delle belle turbando a riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. okay, good morning ulit. So, I think my system is in. So, manun tayo kay PBBM. Nag-sign siya ng papasok nito eh. Nag-sign siya ng UN agreement yata. The United Nations Country Coordinator, Mr. Gustavo Gonzalez, our Cabinet Ministers, Foreign Affairs Secretary Ricky Manalo,
and our NEDA Secretary, Secretary Arce Balisacan, the officials and personnel of the DFA, NEDA, and the United Nations country team, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me begin by commending the DFA NEDA and most of all, the UN Resident Coordinator's Office for crafting the new UN Sustainable Development Cooperation Framework that deepens, expands, and elevates the partnership between the Philippines and the United Nations. As a founding member of the United Nations, the Philippines strongly supports the UN as a beacon for multilateral approaches for making lasting peace and progress a reality for all peoples, for all nations. At the UN General Assembly last year, I underscored that no nation stands alone. The achievement of our national ambition requires a global environment that creates conditions that allows nations to thrive and to navigate the challenges of the 21st century. Beyond building better from the pandemic and for resilient communities, the world needs a transformative agenda to bridge divides, address inequalities, and foster growth that carries everyone forward. Especially in this complex global environment, we certainly need the United Nations to thrive in its important work, including at the country level. Here in the Philippines, 17 UN entities serve that task, as with the entire UN development system across the world. Our new cooperation framework covers the period of 2024 to 2028, which coincides the timeline of this administration, as it is oriented to support Philippine government policies and priorities embodied in the 8-point socio-economic agenda, the Philippine Development Plan, and Ambisyon Natin. It enjoins UN agencies in the government's determined pursuit of the highest aspirations of our people. We look forward to vigorous engagements on key issues that bear on the future of our communities, including food security, health, education, climate action, decent work, digital transformation, and disaster risk reduction. We invite new approaches to help promote innovation driven by climate smart and sustainable growth at all levels. We also are fostering access to green financing, lasting peace, and better public services across the archipelago. With the UN delivering as one fully cognizant of the Philippine needs and context, and the voices of its partners, including civil society, our partnership can be a catalyst for the accomplishment of our shared goals in the 2030 Agenda for Sustainable Development. As the UN SDCF is among the first of its kind under the reformed UN development system, our collaboration will showcase the best and finest the UN development system can offer the world with programs that provide solutions and have far-reaching impact, and provide good models of co-ownership, transparency, and accountability. The UN SDCF brings with it not only the legacies of the Philippines' constructive and long-standing engagement with the United Nations. It also signifies our role in shaping more inclusive and effective multilateral institutions that embrace and bring tangible results to us all. The UN SDCF also acknowledges how the Philippines' best practices and experience, which we have established over decades, can help the achievement of the SDG agenda elsewhere through South-South cooperation platforms. The UN recognizes that peace-building milestones in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao offer valuable insights for peacemaking across the world. Our advocacies in the Indo-Pacific and in the global arena for the rule of law and the peaceful settlement of disputes also provide opportunities for a more substantive engagement with the United Nations. These novel aspects of the UN SDCF show how our partnership has evolved. It is now infused with a more mature and outward-looking synergy of efforts, serving the interests of both the Philippines and the United Nations
as we work for a safer and more prosperous world. It is truly fitting that we embark on this new journey together as we celebrate the founding of the United Nations 78 years ago. This daunting and profound enterprise of making our collaboration deliver meaningful change and transformation on the ground lies before us. Again, I extend my warmest congratulations to the Department of Foreign Affairs, to NEDA, the UN country team, of course, for an excellent job. I look forward to hearing many more success stories of the Philippines UN partnership under this cooperation framework. Thank you very much, and good afternoon to you all. Thank you. Okay. Tapos na yun. No. Shoutout kay shoutout si Winsel Paises. So, shoutout po, Winsel. Shoutout din kay Life Wins Vlog, kay The Warrior, at saka kay Trexie. Masantos siya nga rin mo kabasanat sika. Okay. Ayaw gumana ng kaki. So, why doesn't it want to go ahead? Si Apo ko'y plug, nagpunta kaninang umaga rito. Bakit ini-erase ng YouTube yung mga... Oh my goodness, this YouTube is terrible. Pag maaga yung post, ini-erase niya. Okay. First, sa ikaunang bayan, itinin na PBBM ang bibisa ay kailangan. Huwag na tayong mag-away-away sa company Speaker Martin Romualdez, company Sara Duterte, nag-aaway-away. Pag muna, kasi malaki ang problema natin na hinaharap. Sundin natin ang payo ni Presidente Marcos na magkaisa tayo. Narinig natin kahapon yan dahil kay Secretary Gibot Chudoro. We should stand united behind our President, sabi niya. Okay. Maraming galit sa akin when I analyze certain topics. Pero kadalasan nakakatuwa yung analysis ko. Yung analysis ko na lang kay Speaker Martes na nakabuti sa kanya ang somewhat hindi siya pinansin. Kasi naging kalmado na ang mga hidwaan ng mga kongresista at saka ni Sara Duterte. May nakikita ba kayong nagbabanatan sa company Sara Duterte at saka ni Speaker Martin Romualdez? Hindi. Kasi palagay ko kinausap ni PBBM si Speaker Martin Romualdez. Napakalmahin ang mga aliporis niya sa pag-atake kay Sara Duterte. At si Sara Duterte naman ay nakikinig kay Presidente. Kung ang dalawang kampong yan ay tahimik, bakit yung mga ibang vloggers ay hindi tumatahimik? Hindi sunod-sunod ang adhikain ni Presidente Marcos na tayo po ay magkaisa. Lalo na may problema ngayon, nakikita niyo dyan sa buong mundo. The update ko po naman, Dow Jones is up 282 points. May sinong significance po niyan. Medyo kalmado na ang mundo because ang Dow Jones po ay babagsak kung there is trouble in the world. So it's important for us to monitor yung
activity sa stock market po. Pag sobra baba ng stock market, ay sigurado dahilan yan dahil sa kaguluhan sa mundo. Okay. Kadalasan po, tumatama po ang analysis ni tatay. Pwede kayo magpunta sa ibang vlog, pero hindi sila parating tumatama sa analysis. Kapon lang. Sinabi ko sa aking LS, there will come a time, in a few days, the US will openly say that it supports it will defend the president, and then the Philippines. It was a bold statement on my part, but it was based sa analysis po. Okay, tignan na, pakinggan nyo ang sinabi ko. Baka sabihin nyo, nagyayabang ako. Kaya magtiwala kayo po dito sa channel ng Tatay Jack First Unity Team. Ito po kagabi pa lang, sa atin to, sinabi ko, kapapasok lang ng balitang ito na yung papatunay. Dito po, sinabi ko specifically kagabi na the US will openly say that it will defend the Philippines. Tignan nyo ang aking analysis na nagkatotoo. Katulad ng sabi kong MDT, walang tumalakay na vlogger kundi ako. I am humbled by them kasi nice ko kayong mauna sa lahat. Ito, pakinggan natin ang sinabi ko. And like-minded nations such as the United States. Palagay ko, the United States will now come out in the open. They will defend us against China. Diba sinabi ko yan? Kasi mayroon ako narinig, nagyayabang lang matandang ito. Na keso ganito, keso ganon. Yan, pinakita ko na sa inyo. Sinabi ko yan. So, hindi nyo ko maakusahan na nagyayabang. Kagabi ko lang siya, pagkatapos ngayon, mayroon ng resulta. Okay. Hindi ko na ipa-play yung buong video niyan. So, importante lang malaman nyo, tama po ang analysis ko. Okay. So, walang nagko-comment. Okay. Hello. Si Box 3, si Axel, si Joanna Wilfred. Makikita nyo na tama po ang analysis ko. Yung isang araw sinabi ko, pinag-uusapan na ang MDT. Hindi po ako nagyayabang. Sa akin sinasabi, tulad nung sa Mutual Defense Treaty, sinabi ko, pinag-uusapan na yan. Nagpa-poll lang ako eh. Nagpa-poll ako. Maraming bumoto. Yes, ako hindi. Ang aking pananaw. So, ito galing sa kay spokesperson Daza mismo. Ang sabi dyan, the use of the MDT is being talked about. Ayan ang unang sabi ko bago lumabas ang news story ito. But whether it is already at that state, I think it's a bit early. Yan ang pananaw ng Department of Foreign Affairs. Tandaan po natin na hindi magsasalita ng ganyan ang Department
of Foreign Affairs kung walang pahintulot ang ating presidente. Ibig sabihin, although pinag-usapan yan sa command conference, ang posisyon po ni Presidente Marcos ay hindi pa masyadong maaga yan. Pag inambok mo yung Mutual Defense Treaty, that will be an escalation. So magkakaroon ng girian at baka magkaroon ng by accident, magkaroon ng shooting war. At pag may gera, lahat ay talo. Talo tayo, talo ang China, talo ang US. Kasi gagasta tayo. Ay naghihirap pa ang Pilipinas. Hindi natin kaya ang gumasta ng milyong-milyon o bilyong-bilyong dolyar, hindi piso, ang gastos sa gera ngayon. So tama po ang ginawa ni Presidente BBM na wag mo nang i-invoke hanggang talagang grabe na. Pero palagay ko, kinausap niya ang US na i-warningan niyo naman ang China na i-defend niyo kami. Tama ang aking analysis. Okay. Ang sabi niya, she said that the discussion within the Philippine government or within the Philippine government on when it can be activated is continuing. Pinag-aaralan pa ulit kung kailan gagamitin. So tama po ako. Hindi ako nagyayabang. Dito sa channel na ito, nauna kayo parati sa analysis. Yung iba magagaling magsalita. Magagaling na kumuha ng opinion. Pero analysis, mayroon ba silang analysis? Kasi hindi nila inaaral yung nasa balita. Siya nga pala, 2 parts ang aking LS everyday. Yung una, tulad nito, just plain discussion. Konti lang. Pero ang pangalawa ay yung the latter part, yung mga gustong makabalita tungkol sa ginagawa ng presidente, doon nyo makikita ang mga balibalita. So, mga vloggers, inibitahan ko kayo sa afternoon LS ko, tignan ang mga balita tungkol kay presidente. Pwede nyo gamitin yan. Kaya hindi kayo mahihirapan sa pag-research. Okay. Ulitin ko. So, ang latest, pinarinig ko na sa inyo yung sinabi ko na magka-come out in the open na i-defend ng US ang Pilipinas. Okay. Tingnan natin. Sandali lang ating vlog na kung inirace ng mayroong akong research, iniris ng nakakayak naman itong okay, give me a few minutes po. In-erase ng YouTube. Okay. I have to go back. Saan ko kaya hahanapin yun?
But the headline po is USD. Anak ko. Mahirap mag-vlog pag yung research mo ay nai-erase. At sandali lang po. I have to go back. Sandali lang. Visit na. Sa hanapin ko muna. Give me a few minutes, Kang. Okay. So, ayan. Hindi ko na may piprint. Inirase sa my tube. So, malinaw dyan. Sabi ng US renews warning it will defend the Philippines after the incident in Chinese vessels in South China. So, galing na mismo yan sa US Embassy dito sa ating Pilipinas. So, tama po yung sinasabi ko. Yan. So, paunti-unti ko pong ipopost yung sinabi niyan. Okay? Yan. Itong problema sa YT. Sadali ha. Ito, fresh po ito na ipinopost ko kasi ni-raise na MYT. Makikita nyo. Oh. Hindi lahat ng post ko ay may lalagay ko ngayon. Palagay ko ay it's very short lang itong kan.
Ay, nako. Nabibisit ako rito sa YT. Ini-erase. Ito na lang. Hindi na lang ako magpo-proceed, no? Okay. Sabi dito, the US renewed a warning Monday that it would defend. Nag-warning na po ang US sa China. Di ba yan ang sinabi ko? Defend the Philippines in case of an armed attack under a 1951 treaty after a Chinese ship blocked and collided ay, pasensya na ko sa adverya. Collided with two Filipino vessels off a contested shoal in the South China Sea. Suffice it to say, na tama po ang sinabi ko. Na it will come out, the US will come out in the open na it will defend us. Tama po ba ang analysis ko? Hindi po galing ito. Galing po sa news story, kapapasok lang. So tama yung analysis ko ulit. Kaya marahaba po ang aking research na kinatshort ng YT. Pasensya no po kayo. Pero pinakita ko sa inyo na totoo po yan. Current po ang aking research. Hello, tatay. Background lang po na naka-break kami. Okay. So, pagdating sa analysis, you trust your tatay. You can go to other bloggers, listen to their awayan. Pero when it comes to analysis, I hope I will provide you with the proper analysis po. Okay. Ito na lang. Last na po ito. Unless you make comments, wala na po. I will end my show. So, tawag dyan, 13 naval vessels against two presidential Coast Guard vessels. Hindi patas po ang laban. Ang lalaki pa ng mga barko ng mga China. Hindi. Ito po ay galing po kay Vice Admiral, yung isang Coast Guard officer. Sabi dito, about 5 Chinese Coast Guard ships and 8 accompanying vessels, yung mga militia ships, and 2 Navy ships formed a blockade on Sunday to prevent the 2 Philippine Coast Guard ships and 2 boats from delivering the food. Nakamala, mali pala ako, hindi dalawa. Bali 4. Dalawang, ina-admit ko na nagkakamali ako. Hindi pala 13 against 2, 13 against 4. Kasi pero yung dalawa, bangka lang. So hindi mo i-compare na ship yun. From delivering food. And other supplies to Filipino forces stationed at the Second Thomas Shoal aboard a Maroon Navy ship. The Philippine Coast Guard
Commodore J. Terriella said. This is again a news story by AP. Associated Press po. Kinuha ito. During the standoff, one of the Philippine Coast Guard ships and supply boats were separately hit by Chinese Coast Guard ship and vessel. Only one of the two boats managed to deliver supplies to the Philippine forces po. So, kulang pa ang supplies na na-deliver sa BRP Sierra Madre. Kawawa naman yung mga tao doon. Dapat i-continue pa din ang supply doon sa BRP Sierra Madre. Palagay ko, hindi na po gagawa ng kalokohan yung mga China because nangyari yung collision. So in a way, mukhang nakabuti pa nga yun. Everybody is against China. Netherlands, Canada, European Union, France, Australia, Japan, all are against China. Sa diplomacy, when there is pressure, usually the one who is being pressured will back down. Lalo na mga kapatid, nag-warning na po ang US. Ngayon, kung pagpipilitan ng China ang ginagawa, ay talaga naghahanap ng away. Tandaan natin, papunta sa States si Presidente Marcos. Pwede bang humingi kami ng barko? Siguro, yun ang hihingin niya. So, since kinatshot po ng Baiti ang research ko, hindi ako magbablog. Kasi ayaw kong mag-vlog na walang credible na ipinipresent sa inyo na sa aking sinasabi. Unlike other vloggers, pag sige lang na sige, maski wala silang proof. Nandyan si Simply Talkies. Ang galing-galing pong vlogger niya, si Axel Roses, ang handle niya sa vlogging career, sa vlogging channel niya, si Simply Talks. Mag-subscribe po kayo. Dito po, hindi po ako nakahanap ng maraming viewers. Yung matitira dito ay ang naniniwala sa aking analysis. Dito po, intelihenteng diskusyon ang ginagawa po natin. Okay, so since wala na pong magko-comment, so I will end my show. I love you all. Tune in this afternoon sa pag-research ko na kukunin ko yung mga balibalita. All bloggers can use my research po. Hindi po ako nagdadamot. Pwede niyong gamitin. Sana wag i-resin ng YT ang aking research po. Katulad kahapon, 4 na news items po ang na-erase ng YT. Paano ko susolusyonan yan? Okay. Okay, nagbabati si Riddler. Nandito si Sally Ram Gamer. Sa Sally Ram Gamer ba nabigyan ko ng kan? Mayroon ng sabi ni Trexie, thank you for sharing more information. Magagamit din na yan ang umalma na ang US. Kasi meron na kayong maisasite na news story. Hindi kayo mapapayag. Kita nyo, hindi ko nung in-erase ng YT ang aking research,
I can still provide you with that research kasi it is true. It is coming from a credible news media item. It is coming from news media item. Kasi hindi ugali ng channel na ito na bigyan kayo ng fake news. Okay. So, wala na po. So, last word po, wala ngayong medalist. Walang nag-comment eh. So, walang medalist ngayon. So, Riddler, si Jonathan, ang last word po. So, bye-bye. Love you.